bien, mais il faut que la population il a vache là vive, gens que l'État vive, et pas même gens que l'État vive, mais améliorer les conditions. Par exemple, M. Sonic, une espèce qui fait de bonne bois. Deuxièmement, on dit comme ça que, nous dit que, est-ce que la population va travailler dans l'hôtel? Mais l'hôtel qui est l'autre bois, moun de 4 jours, il va moun la vache non? Et construction. On parle de hôtels qui là. De hôtels, 4 jours, c'est pas Morgan et Abakabé. 4 jours, c'est pas moun la vache. Deuxièmement, pour aujourd'hui, le gouvernement fait l'autre bois. Magistrat Christine, sous le bon FM. Il dit sous le bon FM au Caille, il dit comme ça que même si les gens ont déposé un sac ciment, il n'y a pas de béton pour sac ciment, pas de la vache là-dedans. Il a sorti avec tout les gens qui boivent et puis il a fait bagarre à l'autre bois. Qui dit donc, nous avons en partant, comment tu vois? Bon, par exemple, il y a un ingénieur qui l'autre bois, il n'a pas fait les jonctions forcément sous l'idée à lui-même, il ça veut dire, c'est là. Nous, il ne va pas participer dans les cafés. Il faut dire, M. Sony, nous, il a nous caractère la caille, nous qui permettent que je dis que le gouvernement n'a pas avancé sur nous, n'a pas avancé. C'est parce que nous très dociles. Nous très dociles et nous croyons que pour toute l'histoire du pays d'Haïti, c'est la première fois que il a vache a fait genre de mouvement ça. Les gens disent ça qui passe le secrétaire d'État, nous pas de docilité non joueur. Non mais c'est ça que le fait. For big boats, we say Ilavash tourist destination. Fine, but the lives of Ilavash people must improve. For example, there's another question. Thirdly, Mr. Sunni, we ask, will the population work in the hotels? But the hotels already here for decades, they haven't hired Ilavash people. You mean the 2 hotels there? The 2 hotels, Port Morgan and Abakabe, their workers aren't from Ilavash. The project you hear that the government is doing over here, Interim Governor Frantz Louis discussed on Lebo FM. He said on Lebo FM in Okai, even if they're bringing so much as 1 bag of cement, there won't be Ilavash people in it. They come with their people from Tigwav to work here. In other words, we can see it all from the way it's starting. How do you mean Tigwav? For example, the engineer over there, he is not required to hire people from the island, but he has his own people from where he comes from that he brings in for the work. Ilavash people aren't part of anything. We must tell you, Mr. Sunni, we in Ilavash, we have a temperament that has allowed today for the government to move in on us the way it's moving. We are very gentle. We believe that in all of Haiti's history, this is the first time anyone has heard of people of Ilavash being part of this kind of movement. But the way you said it, what happened to the Secretary of State has no docility in it, does it? You commencez mal, et toute bête qui n'en trouve cap toute bête génémodée, je dis à la nouvelle. Ça veut dire que nous voulons attirer attention avec eux. Je dis à poser une question de terre là, de les déposséder de nos terres. Mais n'a dit que faut que comprendre, lorsqu'on veut tirer tes paysans, c'est facile pour les paysans oublier toute moralité. Et nous pas souhaiter que bagage ça arrive dans le niveau. Et on connaît paysans attachés à terre un peu. Et c'est ça que nous profiter pour nous rester dans le micro ça là, pour nous lancer un appel avec tout touriste qui va visiter la vache. Tout touriste qui doit aller. Nous n'avons pas de problème, nous sommes très ouverts avec touristes locaux, touristes internationaux, ils mettent à visiter la vache pas gagné. Mais tout le monde qui va faire projet, qui va rouler bagage gros pour aller sous l'île, s'il te plaît, bagage la poko clair, si il y a ambassadeur capitaine de la consul capitaine de la, bagage la poko clair l'autre bord, tout le monde qui décide de rouler pour aller travailler dans le projet, mandé sortir ça pour aider la caillou parce que la population il a vache là, il travaille. Matière on a parlé là, tout il a bloqué, pas gain l'école, il a vache matière. Parce que nous obligés à veiller, nous pas dans notre espace. Pour nous finir, la gratitude dit pas de 67 ans, 74 ans. Et maintenant, dit que quelqu'un il a actuellement âgé de 102 ans et maman était fait sous île. Izan dans la rate, l'âge de 102 ans, maman était Izani fait sous île. Ça veut dire que ce n'est pas un coup de l'eau qui éclate nous, qui mette nous là la journée. Bien, et la fin. But the way you said it, what happened to the Secretary of State has no docility in it. Well, that's it. And that's why things started badly. And all animals cornered do bite. Today we are cornered. This means we're all clear.
and we want to get their attention. They're asking for Ilavash land. They want to dispossess us of this land. These people must understand that when they want to take all the peasants' lands, it's easy for the peasants to forget all moral restraint. And we would not wish for things to go that far. And they know that peasants are very attached to their lands. And that is why they're taking advantage. That is why we're taking advantage of this on-air time to appeal to all tourists who plan to visit Ilavash. All the tourists can come. We have no problem. We are very open with the tourists. Local tourists, international tourists, they can visit Ilavash in safety. But the people who are doing the project, who are running heavy machinery on the island, please, things are not yet settled. If an ambassador is listening in, a council is listening in, things are not yet agreed upon. All those who are charged with running heavy machinery for work on this project should check with their bosses and ask to stay at home because the Ilavash population is watching them. Today, all Ilavash is blocked. There's no school on Ilavash this morning because we're forced to watch them. We have nowhere else. To conclude, a little while ago, Jean Gadi said that his father is 74 years old. Well, there's somebody on Ilavash who's 102-year-old. Izan Delaat is 102 years old. She was born on Ilavash. Her mother was called Izana. It wasn't a thunderbolt that put us on Ilavash. Sous nous, et nous nous-mêmes, dans copie, combien de paysans il a vache, qui ça qui pour calmer la situation, pour nous sentir, nous capable dire, nous tranquille et projet mettre vin fait, nous pas de problème, et qui ça nous t'a souhaité qui fait dans ce sens ça, pour nous sentir nous tranquille. Bon, moi, ça m'a dit. Ça m'a dit. Il m'a dit le nom de copie tout. M'a dit le nom de toute famille, de tout habitant de la vache. C'est que la population supposée intégrer dans le projet. Et le projet la fait, le projet n'a pas fait à l'échelle comme si tout la vache. Mais le projet doit tenir compte de l'ensemble des désidérats de la population. Le projet pas doit viser exclure la population de tels conseils. La population a toujours voulu concéder en propriété par le monde pour faire projet, pas de problème. Mais forcer pour quitter côté là pour l'habitant, c'est pas une bonne chose. Et nous-mêmes ne pas accepter ça. La population pas prendre le tout. Parce que pas parce que mon est paysan, parce que contexte paysan, même moi, Matulnes, je ne suis pas d'accord avec les paysans, parce que nous changeons longtemps, les petits monde, l'école locale, et puis les causes sont traitées de petits paysans, ça te fait mal. Oui, habitants, petits paysans, ouvert pour jouer dans ça. Oui, qu'on a paysans, à dernière session, que paysans, vous comprenez? C'est comme si les paysans sont arriérés, et ça me pense. Oui, son défaut, comme si on arriéré, ou qui vit à l'état primitif. Et ça, ministre pensé, ça gouvernement pense tout, qui fait gouvernement venir dans un projet comme ça pour mettre tout le monde parce que le monde ne savait pas qu'on a rien. Il va prendre ça au veau, il va mettre vos aller faire des coups de bataille. Paysan pas comme ça. Paysan pas ça, il pense. Moi, toujours dire. Oui, paysan pas ça, il pense. Moi, papa paysan, maman paysan, grand-mère, tout arrière par mieux, tous ces paysans. Mais, il y a des bons bagages à la caille, il y a des sagesse. Il y a des Well, we're running out of time. Now, for you in Kopi, in the coordinated organization of peasants of Ilavash, what would it take to make you feel that everything is calm, that the project can start, that you won't object to it anymore? What would you wish to be done to put you at ease? Well, here's what I'd say, and I speak for Kopi, for my entire family, and for all the residents of Ilavash. The population should be integrated, should be included, involved into this project. This project cannot be done on the scale that includes all of Ilavash.
it should pick one area. It could make a tourist area out of 4, 5, or 6 districts. That depends. But the project should take into account the wishes of the population. It should not exclude the population. The population might choose to give up an area for the project. There's no problem. But to force people to leave where they are to go live elsewhere, this isn't good. We cannot accept this. The people won't take this either. It isn't because they're peasants, because in this context, I say I don't like this business about peasants. I remember when I was a kid in school in Okai, and they'd call me, they'd label me, they'd treat me as a little peasant. This would hurt. You'd open your mouth in the classroom and you'd hear, hey, over there, hey, you over there. Out of here, you peasant. Your birth certificate says peasant. You see, it's as if a peasant is retarded. This I believe to be wrong. It's as if a person, this person lives in a primitive state. Well, this is what the minister thinks. This is what the government also thinks. And that caused them to come with this project to put people out. For them, peasants don't know anything. They don't know what they're worth. They can send them away and do anything to them. But the peasant is not like that. The peasant is not what they think. And especially today, yes, my father is a peasant. My mother is a peasant. My grandmother, all my grandparents, they're all peasants. But they have something. They have wisdom, you see. La dignité, il y aurait mes travail, il respecte le monde, et mes paysans respectent le monde, paysans respectent le monde. Eh bien, ça fait là et montrer que pas respecter les paysans. Oui, il ne pas respecter les paysans. Si vous venez comme ça depuis pour mettre les paysans dehors comme ça, et vous dire pour aller, côté le bras, il va connaître côté le bras, et puis pour prendre terre, pour faire hôtel, pas respecter les paysans. Les paysans vont même nous respecter. Nous-mêmes, il faut nous respecter nous-mêmes. Bien, et j'en dis parce que l'expérience il a fait déjà. Et Abakabe et Morgan, c'est deux mondes qui ont des contrats avec l'État et puis qui viennent, la population, c'est deux places là. Et imagine ça, normalement, nous faisons. Depuis hôtel, deux hôtels qui sont exilés. Et Morgan pas de bail tout problème, ça, Abakabe pas de bail. Là, nous doit penser, ça fait population pas de problème. Tout le monde a côté là. They believe in dignity. They believe in dignity. They love to work. They respect people. Well, peasants respect people because they like to be respected too. Well, what they're doing here, it shows they have no respect for the peasants. If you come to put out the peasant like that and tell him, you go, where can he go? He doesn't know where to go. And then you take the land to build hotels, you do not respect the peasants. And the peasants like to be respected. You must respect us. That's what I say. Matulnes? Yes, Vache has already had the experience of development. The owners of the Abakabe and Port Morgan hotels, these are people who contracted with the government and who came. The population gave up the sites and they compensated the people normally. You mean the 2 big hotels on the island? Ça veut dire qu'il y a un bagage qui va marquer. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous disons qu'il faut que le projet soit révisé. Il faut que le projet soit révisé. Nous parlons de question pour prendre ferme agricole. Nous parlons de ça. Nous-mêmes, la population, nous dit, le projet a pour lui faire, il faut dire, mais on a fait hôtel. Et la population a prêté la caille. Comme ça, nous avons des moyens pour nous produire. Nous demander accompagnement, l'État, pour le nous moyens, agriculteurs, tout ça, pêcheurs, ok? Pour le nous pour l'encadrer nous parce que nous allons faire partie priorité gouvernement pour nous produire manger pour touristes oui c'est ça moi l'intégration d'accord c'est ça pour nous faire pour nous dire en gros nous demander pour le gouvernement